Hello. Do we have Somebody says Vienna. translators? Hi everyone. I'm just writing to Anna because she was supposed to translate today. That's a good point. Anna is here. Here, I see her. Anna, hello. That's a good point. Translator's good. I mixed up the time, of course. It's Anna. Hi, baby. Hi. I mixed up the time because we are in Thailand. It's +4 hours. Wow. Ciao, More. You're in Thailand. Yeah. Isn't this amazing with technology that you can really be? We've got Europe, we've got Russia, we've got Asia, we've got the Americas. We're connected around the world, right? Yeah. And, when we talk about seven, yeah. Anyway, but we're doing it sequentially, Anna. I guess we are. Okay. Yeah. Как это прекрасно, что технически возможно, что я, например, в Таиланде, Касс в Европе, и мы все можем просто соединиться с Россией и поговорить про 7 шагов. 7 шагов. 7 шагов. Yeah. Yes. So I'm so excited to have you translating this, especially since you have translated the 7 steps. And we've got Gabby on, who was one of the first translators of the 7 steps too. So thank you guys for showing up. И спасибо, я очень рада, что ты переводишь, потому что ты переводил изначально 7 шагов, и у нас еще есть переводчица, поэтому круто, спасибо. Yeah. And I've got to say that every day, I'm actually, I guess I'll say, learning more of how much the 7 steps can be a contribution to your life and realizing the reality you desire. И каждый день я осознаю еще больше, насколько 7 шагов могут быть вкладом для вашей жизни, для всего, что происходит. И я просто обучаюсь. Right. We spend so much time doing in this reality, right? And getting things done, right? That we sort of sleep on the moments when true change could occur. И мы делаем так много, и на самом деле засыпаем в определенные моменты, когда на самом деле, когда действительно изменения возникают. Yeah, and we are often in all of this doing, we're not present, we're not really acknowledging what we truly desire to create in our lives. И в эти моменты мы не всегда присутствуем, и нам нужно действительно желать того, что мы хотим создать в нашей жизни. And one of the invitations that the 7 steps is for you to connect with you, not just you, the physical body and the yourself, but the greater you, which is connected to everything. И одно из приглашений от 7 шагов в том, чтобы соединиться с вами настоящими, не тех, какими вы думаете, вы являетесь, а именно с вами. Yeah. And if you're not clear about your purpose, what you desire to contribute in life to this planet, to society, right? If you're not clear about that, then the day-to-day stuff that you do in your life has less value. You're laughing. Of course, it's so long. I don't remember. Okay, I can do shorter. Yeah. If you're not clear, we have our lives that we live, right? And then we also have our hopes and our dreams about what the future can be. И у нас есть надежды и мечты по поводу того, какое будущее может быть, и есть та реальность. Это не всегда соответствует тому, что мы хотели бы. Because we have an awareness about what this planet, what this reality could look like, and what kind of planet we'd like to live on, right? И у нас есть осознанность о том, какой мы хотели бы видеть планету, какой она могла бы быть. Yeah, and if we're clear on that, if we get connected to the larger
us, right? Like who we really are, right? It И becomes если мы, easier to live. и если мы соединимся с истинными собой, нам станет гораздо легче жить. Yeah. And everything that shows up in our lives, like people, like jobs, like dinners, right? Everything makes more sense. И все, что происходит в нашей жизни, люди, ужины, все что угодно, будет иметь совершенно другой смысл. Yeah. This is something that's showing up so much for me now that I'm actually clear about who I am and connected to who I am. И это то, что происходит сейчас со мной, когда я начинаю очищать то, кто я и кем я являюсь. So I would like to give you guys a question just to play with, right? You can play with it now, you can play with it later, but the question is so simple. Who are you? И я хочу вам дать, ребята, просто вопрос. Он очень простой, с которым вы можете поиграться. И вопрос, кто вы? Yeah. Who are you really? Кто вы на самом деле? What is your magic? В чем ваша магия? Yeah, it's usually something that you so enjoy doing, right? And so enjoy being that you don't even think of it as magic. You just think of it as joy, right? And happiness. И вы не думаете об этой магии, вы просто, вы так наслаждаетесь жизнью, проживанием и бытием, что вы просто в этой магии уже. Yeah, for example, I don't know why, but Gabby's coming up for me. My friend Gabby, she's lives in Austria, right? She's German. She loves dogs. Ну, мне пришла сейчас на ум Габи, я не знаю почему, она живет в Австрии, и она очень любит собак. She has two. У нее их две. But when she is with them, now she works, she's a facilitator, she's a, coach and all that. But when she's with them, the joy that comes out of every photo she posts is a contribution to the world. И когда она с ними, ее та радость, которая она является вкладом для всего мира. При этом она является фасилитатором, она работает и так далее, но когда она именно с этими собачками, это прям вау. Yeah. One time I said to her, well, you used to raise dogs, didn't you? You used to breed dogs and raise them. And she was like, no, I never told you that. И она говорит, я ей как-то сказала, ты выросла с ними, тебе нужно, может, разводить собак? Она такая, да нет. And maybe it's me seeing the future or another life that she's had, right? И, возможно, это что-то из прошлых жизней, что у нее было. But the point is that just by her being her and connected with what brings her joy, she actually shares that joy, not with the idea of money or getting publicity, but she shares that joy naturally. Но и фишка в том, что она делится своей радостью естественно, не для рекламы, не для бизнеса, не для публичности, она просто этим делится естественно. And the first part of this 7 steps is about connecting with you, but really connecting with you. What is it that is your particular magic that could actually contribute to others seeing their magic? И первый шаг 7 шагов в том, чтобы действительно наладить связь с собой, соединиться с собой и быть той магией, которой вы на самом деле являетесь, что будет являться огромным вкладом для всего мира, для всей планеты. What is important to you? What is important to you? Что важно для вас? What's important to me, right, is that people see their light. It's that people see their magic, that people realize how special they are. Что важно для вас, что люди видят и жизнь, магию, и что действительно важно для вас? Just a second, I'm sorry. I think she's going into another room.
Yeah. The girls, her kids are having fun, I bet. Yeah? Yeah, cool. Yeah, yeah. How cool is that? We can proceed. Okay. Yeah, Можно? cool. Yeah. So once you get clear that you living your life from the space of who you really are and what's important to you is a contribution, И right? Once you get clear on that. когда вы проясните для себя, что является для вас в вашей жизни важным и что для вас является вкладом, это будет совершенно другим. Then the way you approach everything, whether it's business, whether it's relationship, whether it's money, И в этом вы достигнете просто всего остального, касаемо ли это денег, еще чего-нибудь. yeah, it is actually going to allow you to have a greater reality with all of those things than you currently have. И вы можете получить гораздо большую реальность с этим. And Гораздо something, больше. yeah, and the 7 steps is a gentle way of inviting you to that space so that you can change your reality. И вы можете изменить просто свою реальность и So that you can change your reality. да, вы можете просто изменить свою реальность. Yeah. So truth, what is it, right, that you would like to add to your life? И правда, что это такое, что вы хотели бы добавить в вашу жизнь? That is as simple Что as очень просто. as recognizing who you are and what's important to you. И достаточно легко узнать, кем вы на самом деле являетесь и что важно для вас. You know, one of the steps is expanding your zone. It's step 6, right? И один из этих шагов, шаг 6, это расширение вашей зоны. And so many of us try to create our reality with our thoughts, with our ideas, with our projections, right? With our projects, right? И многие из нас пытаются создать свою реальность с мыслями, проекциями. It can cause anxiety. It can cause what? Anxiety, tension, stress. Это вызывает большой стресс. When you expand your zone, Когда вы расширяете свою зону, it's not only about physical comfort, because it is very helpful for your body not to be contracted. это не только про физический комфорт, но это гораздо более здоровое для вашего тела не быть сжатыми. But it's also allowing you to access more information, more ideas, and to communicate with a larger public. Это также позволяет вам коммуницировать, общаться с гораздо большей публикой. Yeah, because each and every one of us is quite different. Потому что каждый из нас совершенно разный. And what is going to make up your reality may not yet be part of your awareness. И что может создать вашу реальность, что будет больше вашей осознанности. So I'd like to leave you with that question, and thank you. There's a lot of people choosing to come to the workshops we're having in January in St. Petersburg, so thank you for that. И я хочу оставить вас с этим вопросом. Спасибо вам, что выбрали все эти классы, или кто придет и выберет эти классы в феврале. And I'd like to leave you with a couple of questions that you ask yourself in the next couple of weeks. И я хочу оставить вас с несколькими вопросами, которые вы можете задать себе в течение нескольких следующих недель. Excuse me. Excuse me. Uh-huh. Can I interrupt you for a sec? Классы Kass состоятся в январе. Да, Ань? Да. 15 по 20 января 2019 года. Okay, sorry to interrupt you. No worries. Thank you. I'm sure, yeah. So
who are you? Who am I? And what is important to me? Кто я и что важно для меня? Yeah. And what do I know? What would I like to see Что in my бы я, life? что бы я хотела видеть в моей жизни? It might be a new car. Моей машине? What? It might be a new lover. Это может быть новая машина, новый любовник. It might be plants on your kitchen table that make you happy. Растения какие-то на вашем кухонном столе, что делает вас счастливыми. It might be your animals, Может быть, это животные какие-то. reproducing your children, whatever that is in your life, your everyday life, right? Это все, что угодно в вашей повседневной жизни. Might be more money, Это может быть больше денег, might be a new job, может быть, новая работа. right? That's important, Это важно. right? What would I like to have show up? Что бы я хотела, чтобы проявилось? And at the same time asking, and what would I like to see change in this world? И одновременно вы можете спросить, что бы я хотела увидеть, чтобы изменилось в этом мире. The truth is that they're not, they are connected. И правда в том, что это все взаимосвязано. But I'd like to give you that to play with for a bit. И я бы хотела просто, чтобы вы поиграли с этим немного. And I think we'll do another Zoom anyway, sometime at the first 10 days of January. But to start playing with those questions. И я думаю, что мы сделаем в первые числа января еще один Zoom. And, Начните играть с вопросами. and watch the magic И посмотрите на магию. unfold. Because what you get to, I can tell you anyway already. I'll just already tell you what happens, what shows up, the magic that shows up, right? I can tell you. Я могу вам уже сейчас рассказать, что появится, что Yeah. вы увидите. Is that a lot of times we think that we're only worried about ourselves, right? Only our lives. И часто мы думаем, что мы заботимся только о нашей жизни, только о себе. And then there are other people who think, no, I have to do everything I can for the world to save the planet, to save the animals, to save the children, it's all about others, it's not about me, right? И одновременно можно думать, что я должен спасти планету, я должен спасти животных, всех детей, и это все не обо мне, это все про планету. Yeah, but if you start playing with those two questions, what would I like in my life and what would I like to see in the world? Когда вы начнете играть с этими вопросами, чтобы я хотела, чтобы было в моей жизни и чтобы я хотела видеть в мире, you will see how everything that you do вы увидите, как все, что вы делаете, will have a connection to both of those. Будет иметь связь со всем And, этим. and also it's a tricky way to have your unique brand of magic show up. Это забавный способ получить вашу уникальную магию, которая проявится. It's as subtle and very potent. And very potent. И очень много потенциала в этом. Yeah, because the reality, when we talk about 7 steps, right, to creating the reality that you desire. Потому что когда мы создаем реальность, которую мы желаем, используя 7 шагов. Yeah, the reality that you desire cannot exist without you. И реальность, которую вы желаете, не может существовать без вас. And you are much more than just your job, your family, your town. И вы — это гораздо больше, чем просто ваша работа, ваша семья, ваш город. You're actually connected with everything and everyone on the planet. На самом деле вы едины со всем и со всеми. So when you start making your life, right, enjoyable and happy, Когда вы начинаете делать свою жизнь радостной и счастливой, you start spreading that contribution around. вы начинаете распространять этот вклад по всему миру вокруг.
себя. And communication is never a one-way street. И коммуникация это никогда не в So, один только, не в один только, не в одном только направлении. so what you gift, Что вы дарите? right, just by being joyful with your life comes back to you. Просто наслаждаясь своей жизнью, Yeah. все возвращается к вам. Yeah. It's like the sunshine. Как солнечный свет. Yeah. It warms you. Это согревает вас Yeah. And it warms others as well. и согревает остальных также. Yeah. And what I've been playing with these 7 steps to flawless communication Одна штука игры с 7 шагами с коммуникацией. is inviting people to really get in touch with who they are. Это приглашение людей к тому, чтобы они прикоснулись к тем, кем они на самом деле являются. Yeah. And disconnect from everything they're pretending to be. И отсоединились от того, чем они притворяются, что они являются. So that when you reconnect, right, with everything and everyone around you, that space is a level of self-confidence that you've never had before. И когда вы подсоединитесь ко всему и всем вокруг, это то пространство позволения, которого у вас не было никогда до этого раньше. And not only is it contagious, What? contagioso in Italian. I don't know what it is in Russian, but I can look it up for you. Contagious? Заразительный. 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 I was going to say that. Yeah. Not only is it contagious, right? But it is also something that allows you to receive, что позволяет вам получить, yeah, everything you desire. все, что вы желаете. Yeah. How's it get any better than that? И как это может быть еще лучше? Yeah. And this, you know, I did an intro evening last night in Sao Paulo in Brazil. И у меня вчера был в Сан-Паулу, в Бразилии, вечер. Yeah, and I used to think, oh, well, you know, it's great to do the 2 days classes because people over the 2 days have a transformation that happens. But it's not true. It can happen in an hour and a half, it can begin. И я подумала, как было бы круто, если бы был двухдневный класс. Но на самом деле... и тогда бы люди получили гораздо больше изменений, но на самом деле это неправда. Они могут получить их также за 1,5 часа, и они могут начаться. So you can join us online or live in St. Petersburg. И вы можете присоединиться к нам онлайн или вживую в Санкт-Петербурге. Chris, we're doing the 7 steps intro, right? Do you want to just say the schedule, what that is? Да. Расписание. Класс 7 шагов, 2 дня, 19-20 января 2019 года. Записаться можно на сайте kasstomas.com. Вся информация в нашем WhatsApp-чате и в группе Kass ВКонтакте. Yeah, so that I can translate her. She said, no, go ahead, Anna. Вы также можете отправить в чат свой имейл, и мы вышлем вам информацию с программой Kass в январе 2019 года. Yeah, can you say that in English too? Because I have some friends in Russia who are not Russian, and they would like to come too. Yeah, I'm just saying that 7-step classes are going to take place in St. Petersburg, 19 to 20 January. And if you'd like to get a description of Kass's program, you can just send your email into the chat and we will write you a newsletter and send it to you. Yeah. And also we'll be doing a 2-hour intro to the 7 steps, I believe, right? И также мы будем делать
двухчасовой или... Yeah. Our hosts are Daria, Gorgeousness, and Olga, and we have the lovely Anna, also Dimitri. Hopefully, Angela's just been in China, and yeah, I'm really excited about it. И у нас есть хосты Кристина, Ольга, Дарья, Анна, то еще Ангела. В общем, Касс очень вдохновлена этим. Yeah. Cool. Awesome. So please know that flawless communication is about being in touch with who you really are. Обратите внимание, что идеальная коммуникация просто это то, когда вы находитесь постоянно в соприкосновении с тем, кем вы являетесь на самом деле. And having a desire to allow everything and everyone around you to contribute to you. И имейте желание и позволение тому, чтобы все и все вокруг вас были вкладом для вас. In that way, you receive the reality that you know is just waiting for you to open up to it. И в этом случае вы получаете именно ту реальность, которую вы знаете и которая просто ждет вас, чтобы проявиться. Yeah. Cool. Thank you so much, Anna. I know that you have your lovely girls with you too, right? And they are falling asleep, actually. Yeah. So, yes, exactly. So enjoy your time there. And really, what can this new year bring? Да, интересно, что может принести нам этот Новый год. И у меня дети уснули просто подкаст. To you. И что может принести этот Новый год вам? I'll just leave the word for a moment to Olga, who's just been so awesome in getting the 7Steps out there and playing for almost a year now. So, Olga, tell us what's up. Расскажи нам, And что спасибо. ты Спасибо. читала эту книгу «7 шагов» или была на классе. Спасибо. Так, всем привет. Так. Hi, Olga. Привет, меня видно? Видно, видно. Отлично. Вот, да, я хотела поделиться тем, что книжка очень крутая, несмотря на то, что многие говорили, что объем не очень большой, но я могу сказать, там вообще очень кратко, все только по делу, все упражнения, они просто волшебные, они настолько простые, но запускают очень много в жизни, то есть ты начинаешь видеть то, чего никогда не замечал, такое ощущение, что твоя точка зрения, она просто расширяется в кругозор. И я всем советую соприкоснуться вот с этими 7 шагами, потому что они действительно очень просты. И любой ребенок это может сделать. То есть люди, которые читают уже в возрасте, они делятся тем, что всю жизнь прожили, а вот оно. Как бы в простых словах, в простых каких-то моментах открывается магия. Реально. Вот, поэтому я очень жду этот класс, и я верю просто, что вот кто попадет, точно не пожалеет. Это настолько расширяет, это настолько позволяет быть со всеми в коммуникации, когда мы все включаем, ничего не исключаем. И попробуйте, я уверена, это работает для каждого. Вот, поэтому очень жду, и благодарю Касс за то, что она согласилась вообще приехать к нам. Я очень рада. I love your energy, Olga. Thank you. Спасибо. You're welcome. Пожалуйста. Do I have to teach you Russian? Yes. No, great. Awesome. Does anyone else want to add anything? Yeah, I would like to invite people. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу классов, которые будут в Kass в ближайшее время, в январе или в апреле, пожалуйста, напишите. Мы все время на связи. Мы можем вам помочь и ссылками регистрации, и ответами
относительно способов оплаты, проживания вашего, чего-то еще, что потребуется. И звонок был какой-то потрясающе, с одной стороны, простой, с другой стороны, какой-то неожиданный поворот, и вдруг все обрело, потому что Касс стала говорить о том, какой магией являемся мы, каждый из нас, и меня так это вдохновило, что я параллельно создавала фото-обои для телефонов. И если у вас есть желание их получить, пожалуйста, напишите мне в соцсетях, я вам скину, и я покидала их в некоторые чаты уже. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Пока-пока. Thank you. Thank you, Спасибо. Okay. Hey, Greg, baby. Hey, Okay. Kass. Hey, baby. Sorry, I'm late. No worries. I think we're done. Yep. But I'm so happy to see your lovely, beautiful face. And you were just in Moscow also. Yeah, that was really cool. Awesome. Okay. So thank you for joining, and we will see you again. Yeah. Yeah. Did you want to say anything, Greg or Gabby? I know I invited you guys just because I love you and you. Yeah. And we just came on because we love you, so we're here. Hi, Gabby. Hi. Hi, who's there? Hi. Hi. Oh, hi. Oh, that's so cool. We're coming back in March. See you there. Maybe I drag them with me in January. Oh, cool. That would be cool, wouldn't it? That would be cool. Yes. Okay. Mwah. Love you. See you. Thank you. Spasiba.